Les damos la bienvenida a una nueva conversación con las discípulas de Prabhupada. Esta es nuestra cita más especial del mes y la que tanto esperamos. Hoy tenemos la alegría y el honor de recibir a Rangavati y Nirmala Prabhu, dos hermanas, que además de hermanas espirituales son hermanas de vida, ¿no? Cuando Rangavati tenía 25 años, ella trabajaba como maestra de segundo grado y decidió irse a Europa en busca de la verdad. Allí ella recibe una tarjeta de invitación al templo de Detroit que decía, Canta y haz que tu vida sea sublime. Ella se sintió inmediatamente conectada y en el año 1974 recibió iniciación espiritual de Srila Prabhupada. Su hermana Nirmala Dasi era vegetariana desde los 13 años. Cuando Rangavati le envió un Bhagavad-gita, un montón de luglus y de ladus, ella no entendió mucho acerca de esta filosofía, pero se comió todos los luglus y ladus y eventualmente ella también conoció a Srila Prabhupada y se convirtió en su discípula. Queridas Nirmala y Rangavati Prabhu, es una inmensa alegría tenerlas aquí con nosotras hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Dear Nirmala and Rangavati Prabhus, welcome to our podcast. We're so delighted to have you today here, and thank you for accepting our invitation. So very beautiful, Janaki. I love the Spanish. It's so pretty. Beautiful. I wish I spoke that language. Dice que gracias Janaki por la presentación, le gusta mucho cómo suena el español y ojalá que lo supiera hablar. Okay. Bueno, quisiéramos comenzar conversando y preguntándoles a cada una a qué se dedicaban. Hemos leído una pequeña biografía, pero ¿a qué se dedicaban antes de conocer a los devotos? Y si tenían, digamos, alguna curiosidad, habían explorado alguna práctica o algún camino espiritual o algún tipo de religión. So we would like to start our conversation today asking you both, how was your life before becoming devotees, right? Maybe about some of your occupations or hobbies, and also if you were even curious about spirituality, that maybe you followed a religion, anything. Want to start there? No, you can start. No, you go. You're the pious one. Goodness. Well, I was quite young, you know. Things like, I think I started things young in life, but I grew up in a small town in northern Michigan and outside a lot, outdoors and sports and things like that. And then at a certain age, I think 13 or 14, I was with, I saw my first home birth and a midwife was there and she was singing the song about, I don't eat animals and they don't eat me. I don't eat animals. I love them, you see. And I said, well, what's that about? I think I was about 14. And she said, I'm a vegetarian. And it just clicked. And I, right there on the spot, you know, became a vegetarian and then just started reading the books of the day, you know, Be Here Now and all those simple spiritual books. Pues Nirmala nos cuenta de que ella creció en un pequeño pueblo de Michigan, al norte de Michigan, y ella era una persona que se interesaba mucho por actividades al aire libre, deportes, y más o menos a la edad de 13 o 14 años vio por primera vez un parto y la partera, mientras estaba ocurriendo todo, empezó a cantar una canción acerca de como del amor hacia los animales y Nirmala le preguntó, ¿qué es esta canción? Le dijo, bueno, es que soy vegetariana. Y en ese momento ella decidió que también iba a ser vegetariana y comenzó a leer libros que en aquella época estaban de moda, como el Be Here Now, etc. Very good, Dami. I think that was a lot. Thank you. You're so encouraging, Rangavati. Thank you. Yeah. How about... Well, yeah. yeah. Yes. Go ahead, Ranga. No, please. Yeah.
You finished there? Let's see. I guess then, well, I can say that my sister, going ahead a few years, I was maybe 16. And then my sister sent a box home. She had left home, and my mother and dad and I opened the box. There was a Bhagavad-gita in there and some foodstuffs, you can say. Go ahead. Entonces, un poco más adelante, cuando ella tenía 16 años, su hermana Rangavati envió una caja a la casa. Rangavati ya se había ido y la caja contenía un Bhagavad-gita y algunos dulces. So I looked at the Bhagavad-gita and it just made no sense at all. And I just thought, whoa, I'm not getting it. I told my parents, they were very concerned because they feel like they already lost their daughter. And I said, I followed her into other things, but I'm not doing this. I don't understand anything. Y mientras hojeaba el Bhagavad-gita, vio que nada tenía sentido, se le hizo muy difícil y sus padres estaban preocupados porque ya habían perdido a una hija en este sentido, y Nirmala les aseguró de que ella no iba a meterse en nada de este asunto. So my mommy was crying and my dad was patting me on the head, good girl, good girl. And then they left and I saw the sweet balls. I didn't know what they were, and started eating the ladu and the luglu. And ultimately, I think that's what started my spiritual journey in Krishna consciousness. Y la mamá de ellas estaba llorando y el padre le dijo, buena chica, ¿verdad? Porque ya había dicho, no, yo no me voy a meter en esto. Y bueno, se fueron y Nirmala regresó a la caja y se comió los dulces, que eran luglus y ladus, y cree que eso fue lo que realmente la hizo que ella finalmente comenzara o se volviera devota por el prasada. Okay. That's fun to hear that story in Spanish in another language. Rangavati dice que es muy gracioso escuchar esta historia, pero ahora contada en español. Me hace gracia. Yeah. Well, let's see. I sent her that box from the Detroit temple where I joined in 1973. And we had a lot of really wonderful cooks there. And so they made ladus and lugdus. Ella confirma que esa caja, sí, la envió ella desde el templo de Detroit, donde ella se había mudado en el año 1973, ya se había convertido en devota, y allí había cocineros muy buenos que hicieron estos dulces, ¿no?, que le envió a su hermana. Wow. And so, you know, we always were taught that by giving prasadam, even if someone was a meat eater or anything other than, you know, what we were doing, that prasadam would soften the heart and it would make them more susceptible to receiving. Y como bien sabemos, nos han enseñado que cuando damos prasadam, incluso a personas que comen carne o no están interesadas en la espiritualidad, el hecho de que coman prasadam les ablanda su corazón, les hace un poco más susceptible a ello. And Prabhupada would always say that everyone will like. Everyone likes sweets, most people like to eat. So they say food is a way into a man's heart, but it's also for most people. Yeah. Y siempre decía que el prasadam es algo que le gusta a todos. Existe el dicho de que la manera de conquistar el corazón de un hombre es a través de la comida, pero esto es una realidad para muchas personas. So I'm very grateful and feel very fortunate that I was able to do that. And as a result, the beautiful Nirmala is with us today. Y Rangavati dice que se siente muy afortunada y muy agradecida de poder haberle ofrecido prasadam a su hermana y que hoy tenemos a su preciosa hermana aquí con nosotras.
And also my parents, did they eat any of that there? Probably something, yeah, sure. They were foodies, you know. And of course, after that, they had so much prasadam. They've had. Y cuando llegó aquella caja, Rangavati le está preguntando a Nirmala si sus padres llegaron a probar alguno de los dulces y ella dice que seguramente sí, pero están seguras de que después ellos han comido mucho prasadam durante su vida. I'm sure there's many, many stories that devotees can tell about the effects of prasadam. I heard a really nice one yesterday. Y estoy segura de que existen muchas y muchas historias increíbles acerca de relacionadas con ofrecer, ¿no? Y dar prasadam. Y de hecho ayer escucho una historia al respecto. One of the devotees, Vrindavan Ishwari, her temple was Los Angeles. And I guess maybe it would be Saturdays, they would go out to the big vegetable and fruit markets. Y hay una devota en Los Ángeles, Vrindavaneshwari, que los sábados va a los mercados de frutas y verduras de la ciudad. And they would basically, I don't have another word for it, but they would ask or beg for fruits and vegetables for the feast. Y lo que suelen hacer o solían hacer era pedir donaciones de frutas y verduras en el mercado para poder cocinar el festival de domingo. It's a very successful program. I used to do it in Detroit. So there was oftentimes they would say, go away, go away, go away, get out of here, get out of here, get out of here. But they kept going to the same vendors and giving them prasad. Y este es un programa muy exitoso, no solo en Los Ángeles, Rangavati lo hacía también en Detroit, y a veces los vendedores le dicen a los devotos que se vayan, que los dejen en paz, pero los devotos les traen prasadam y les dan prasadam. And then after so many months, their whole mood changed. Y después de algunos meses, el humor cambia. And they said, oh, come here, get a case of this, you want a case of that, you want some bananas, you want some peaches, you want watermelon. Y ahora los vendedores les ofrecen a los devotos, ven, toma, ¿quieres una caja de duraznos? ¿Quieres una caja de sandía? ¿Quieres una caja de bananas? And so she attributes that change of attitude just because they were eating Krishna Prasad. Y esta devota, Vrindavaneshwari, atribuye el cambio de actitud al hecho de que estaban recibiendo prasadam. Anyone can distribute, even our children, they distribute, and people will take it and get the benefit of the Sagyata Sukriti, which is a large part of our philosophy in the Krishna consciousness movement. Y distribuir prasadam es algo que cualquier persona puede hacer, incluso los niños, y todo el mundo se beneficia de esto, ¿no? Su corazón se beneficia de Sagyata Sukriti, que es algo tan fundamental en nuestro proceso devocional. And Prabhupada said we are the most happy when we're distributing prasadam also. I didn't hear him say that, I even read it, but it's kind of one of those things everybody says. Y Prabhupada también decía que cuando distribuimos prasadam nos sentimos muy felices y bueno, ella dice que no lo escuchó directamente de él, pero es una de estas cosas que, que la gente dice. And those that give and those that receive have the same benefit. So I sent that box of prasadam up to Nirmala and my family, and she took it and ran with that and became a devotee. So I get Nirmala as a sister devotee all these years, and she gets to be Prabhupada's disciple. Y se dice que tanto los que dan como reciben prasadam tienen los mismos beneficios. Entonces, cuando ella le envió esa caja de prasadam a su hermana Nirmala, ella ganó a su hermana, no solo su hermana, sino que ahora es su hermana devota. Y bueno, cuenta con esa suerte, ¿no? Se nota que lo aprecia mucho. Sí. So, bueno for everybody. Bueno. Give and take. Bueno. Sí, muy bueno. Eso sí, es bueno para todo el mundo, dar y recibir, dar y recibir.
And here at the University of Florida in Gainesville, we have a lunch program, and they distribute for I don't know how many years, many decades, 1,000 plates per day. Y en la Universidad de Gainesville, la Universidad de Florida en Gainesville, que está al lado de la comunidad de Alachua, donde ellas viven, se distribuyen cerca de 1,000 platos de prasadam al día, a mediodía. So Krishna does one thing and many effects of that one thing. So Prabhupada introduced this prasadam, and so many people have experienced that. And some go a little way, some go a long way, some go all the way. Yeah. Y Krishna es tan misericordioso que nos ha dado, él hizo tan solo, hace una cosa, ¿no? O sea, nos da a Prabhupada, nos da el prasadam, pero tanta gente, como resultado, tanta gente se beneficia. Algunos de ellos el efecto es mucho mayor, es un impacto mayor, otro es un impacto menor, pero todos se benefician. And we never know what's going to happen. I didn't know that Nirmala was going to join the movement. I wasn't thinking that. I was just giving out what Prabhupada said. Mm-hmm. And so, you see, you never know. Yeah. Y ella, o sea, nunca sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Ella le envió los dulces a su familia sin saber qué podría suceder y como resultado su hermana se volvió devota, así que sí, nunca sabemos. Yeah. Quisiéramos preguntarles qué sienten ellas, qué fue lo que hizo que decidieran vivir con los devotos y practicar conciencia de Krishna y que aún pues hace que se mantengan en este proceso espiritual. So after we hear how you became devotees, I wanted to go back to Nirmala and ask you specifically, because Rangavati was already living with the devotees in Detroit, but Nirmala, what convinced you to go and join the devotees and practice Krishna consciousness? From that little town, I was getting very bored, and a friend of mine and her parents were moving from 13 hours north of Detroit and way northern Michigan down to Ann Arbor, and the mother was going to go back to school at university, and I asked my parents if I could go there with them for my last year of high school. Oh, entonces, bueno, ella estaba todavía en la secundaria y como vivía en un pueblo pequeño se sentía un poco aburrida y cuando la familia de su amiga decidió mudarse al norte del estado de Michigan, ella pidió permiso a sus padres para irse con esta familia y terminar la secundaria allí. So I was going to this school. It was called a free school. It was alternative high school. Everything was alternative. It was really kind of far out. But halfway through, I started becoming very fearful. Like, I'm going to be graduating. What am I going to do with my life? And it was very deep. And it just hit me. And, you know, I was, we were raised as Catholic, but it kind of had left that. So it was so deep. I just started praying one day, and very deeply. And I said, "Dear God, whoever you are, wherever you are, please, please help me. Send me a sign. What am I going to do with my life?" Yeah. So, ella estaba yendo a una secundaria que se llamaba el Free School y era un lugar alternativo, pero a medida que se acercaba el final y se iba a graduar, comenzó a sentir un miedo cada vez más grande de qué iba a hacer con su vida una vez que se graduara, cómo iba a ser su futuro. Y aunque ella había crecido católica y medio que se había desconectado de esa práctica, el miedo que sentía era tan grande que comenzó a orarle a Dios y a pedirle por alguna señal o alguna respuesta sobre qué hacer con su vida. So 1 or 2 days later, I can't remember, 1 or 2, because it was so, you know, vivid and such a quick answer. My sister sent me a letter saying, you know, now you're in Ann Arbor. I'm in Detroit. That's only an hour away. You have your little car. Please come and visit me in Detroit. Y
fue como 1 o 2 días después de que ella orara fervientemente por una respuesta, cuando recibió la carta de su hermana Rangavati invitándola a que la fuera a visitar al templo de Detroit, porque ahora estaban apenas a 1 hora de distancia, y le dijo, por favor, ahora tienes tu auto, ven a visitarme, y la invitó. So I drove my little car, didn't know where I was going, a little scared, and ended up there at the Detroit temple and walked in. And what I remember is just like, it felt like everything was just glowing. It was so clean. And then I heard, you know, the devotees were, you know, follow these principles. And I was quite mesmerized and felt quite at home. And I can still remember how just deep that was, and satisfying. And go ahead. Entonces ella se subió en su auto, manejó por 1 hora y llegó al templo de Detroit para ver a su hermana. Y recuerda que la primera impresión que tuvo del lugar es que brillaba. Era brillante, estaba limpio y inmediatamente se sintió como en casa. Y fue un sentimiento muy profundo, muy sincero. But outwardly, I didn't say that to my sister. And I said, well, yeah, this is nice. And I don't know if she was asking me to come, but I said, but I have to, you know, I'm going to graduate. Like, I really didn't know anything what I was going to do, but I said, I'm going to go to Colorado and I'm going to ski and maybe I'll work there. And she's saying, well, what are you going to do? And I said, well, I don't know, maybe I'll waitress, or I can work in a restaurant. And she said, well, but you're a vegetarian. I said, well, yeah, I'm just going to work there. And then she explained karma, and, you know, what happens if you're, you know, how the implications are if you're involved with anything kind of meat products. And from there, she just preached to me. And towards the end, it was like, yeah, it all made sense. And inside, it was like, yeah, I'm just going to stay and do this for the rest of my life. Entonces, aunque ella se sintió como en casa en el templo, no se lo dijo inmediatamente a su hermana, no se lo expresó. Y le dijo que, bueno, que iba a terminar, iba a graduarse, quizás se iba a Colorado a esquiar. Y su hermana le preguntó, bueno, pero ¿qué vas a hacer con tu vida? Y Nirmala le dijo, bueno, voy a, no sé, encontraré trabajo sirviendo mesas en un restaurante. ¿Pero eres vegetariana? Bueno, sí, yo no voy a comer carne, solo voy a servirla. Y su hermana le explicó las implicaciones del karma con relación también a servir carne, no solo comerla, sino servirla. Y empezó como a predicarle poco a poco hasta que Nirmala se convenció completamente de lo que le decía su hermana. So the next weekend, I've told this story, the next weekend I came back, but she said, well, we're going out now, we're going out preaching, we're going out on the street, we're going out on Sankirtan to share, you know, Krishna consciousness. And I said, I don't know anything. I didn't know anything. And I said, all I know is you call God Krishna, and he's blue, and he plays a flute. And then she said, well, that's great. You don't need to know more than that. Just tell everybody that. They dropped me off in a corner alone with a box of Back to Godheads. And I don't know, Krishna in the heart, something took over, and I just stood there and told everybody that here's a magazine. It's about Krishna. He's God, and he's blue, and he plays a flute. And by the time they picked me up, the box was empty, and I had some Lakshmi in my pocket. Quite a bit. I love that story. Entonces, Nirmala regresó el próximo fin de semana al templo de Detroit y su hermana le dijo, mira, estamos saliendo a Sankirtan, nos vamos a ir a predicar a la calle. Y Nirmala dijo, pero yo no sé nada, ¿qué voy a predicar? Yo lo único que sé es que le llaman a Dios, le llaman Krishna, es azul, toca la flauta. Y Rangavati le dijo, con eso es suficiente. Entonces la dejaron en una esquina con una caja de Bhagavad-gita. Y Nirmala distribuía la revista y le decía a la gente, toma esta revista, habla acerca de Krishna, es azul, toca la flauta. Y al final del día, cuando la fueron a recoger, todas las revistas se habían acabado. Terminó la caja y colectó dinero.
And then shortly after, I also took books back to Ann Arbor at the University of Michigan and started distributing a little bit by myself. But then in a few months, I just moved into the temple halfway through my high school year. And that was it. That was it. Entonces, poco después también empezó a ir a la Universidad Ann Arbor en Michigan y ya se llevaba libros y empezó a distribuir libros y finalmente, como a la mitad de este último año de la secundaria, decidió mudarse al templo y comenzar su nueva vida allí, completamente. Yeah. All right, and there was a second part to this question before I jump to Rangavati, and it's so what makes you still practice? What keeps you, practicing your spiritual life today? That prayer that I prayed, and how Krishna answered, and Krishna. By the mercy of Krishna, one receives Guru, and by the mercy of Guru, one receives Krishna. So with that prayer, I often go back way to the beginning and how I felt. And then, of course, shortly after, I got to meet Srila Prabhupada and take initiations. Shortly after the story I told you. And Srila Prabhupada keeps me going. And devotees keep me going. And Prasadam keeps me going, and Prabhupada's books keep me going, and beautiful young women like you keep us going. So sweet. Le he preguntado que además qué hace que aún se mantengan en este proceso espiritual y ella dice que para ella es aquella oración que hizo al principio cuando tenía tanto miedo acerca del futuro de su vida y le pidió a Krishna respuestas, una señal. Esa oración y la respuesta inmediata que tuvo es lo que la hace todavía mantenerse, ¿no? en su práctica espiritual. Y bueno, también poco después de esta historia conoció a Srila Prabhupada, o sea que obviamente ella todavía sigue, ¿no? con los devotos por Srila Prabhupada, por las personas devotas, por el prasadam, y también dice que por las devotas mujeres jóvenes, ¿no? Como Janak y yo y todas las que están escuchando. Lovely, yeah. I like that prayer holds such an important piece in your life. Something so simple but so powerful, right? Yeah. Exactly. Yeah. So Rangavati, how about you? What convinced you to join the devotees and then to, stay with them? Well, what keeps me basically is all the things Nirmala mentioned. And one of the very strong anchors for me are the Srila Prabhupada's purports, the philosophy. The philosophy for me is, I'm wrapped, it's captured me. It's like a prison. There's no escape from this philosophy. Rangavati nos dice que lo que le mantiene todavía en la compañía de los devotos o practicando el bhakti es lo mismo que su hermana ha dicho, ¿verdad? Pero que además para ella la mayor ancla es la filosofía, los significados de Srila Prabhupada, que para ella son ahora casi como una prisión de la que no puede escapar. Every possible turn, twist, anything that you can come up with, you're captured. The philosophy will capture you. There's such a strong truth. It's undeniable for me, and so that's a very, very strong part. And of course, Prabhupada gave us those books, and he gave us those books in a language that we can actually understand. It was written for a Western audience, and we don't have the strong background that so many people in India have. Right.
los desafíos que enfrentamos en la vida siempre los podemos encarar desde la filosofía que encontramos en los libros de Srila Prabhupada, y es una filosofía que contiene la verdad, una fuerte verdad, es innegable, te envuelve, y además ella aprecia que Srila Prabhupada lo escribiera para una audiencia occidental que no comparte digamos, un background, el mismo... Digamos que el contexto que tienen en la India no es el mismo que tenemos en Occidente, y él escribió sus libros considerando este detalle. Yes. And I might emphasize at this time that reading Srila Prabhupada's books will anchor you. It'll convince you when you read. The more you read, the more convinced you become that what you're reading is far more real than what you could possibly think of yourself or anybody around you. Y leer los libros de Srila Prabhupada te anclan, te convencen de que todo lo que lees es real, y es más real de lo que tú puedas llegar a pensar acerca de la realidad. And also, as Nirmala mentioned, the devotees, the programs, and also the tremendous amount of purity that I see around me from so many devotees, young and old. Mm-hmm. And the desire in the heart to become more and more pure. It's so remarkable and absolutely admirable. Y lo mismo, tal como Nirmala compartía, ¿verdad? Otras cosas que le inspiran son las personas devotas, los programas, y también le inspira mucho ver el nivel de caridad de parte de los demás, tanto devotos jóvenes como más mayores, y el deseo admirable de todos de querer purificarse, ¿no? De volverse más puros. Yeah, and I'm 75 years old now, so that also keeps me. Where can I go? What can I do now in the material world? How could I be benefited with anything that's there? And I think back of all the simple activities that I didn't do, and all the simple activities that my generation and the new generation won't do. Y bueno, ella ahora con 75 años de edad mira a su alrededor y dice, bueno, ¿qué más me queda por hacer, no? Que no sea esto. También piensa en todas las actividades pecaminosas que no ha cometido debido a practicar este proceso, ¿verdad? Todo lo que se ha ahorrado, y también su generación y la generación más joven, todas esas actividades que nos afectan tanto en un lado negativo que no estamos haciendo. So that benefit, that great reward of following the philosophy also anchors me down to continue. And I prayed often that I will continue and stay on this path, as imperfect as I may be. As, like just stay in the boat, rough waters, calm water, you just stay in that boat. And that's what I try to do, because jumping overboard is not such a good idea. Yeah. Y también pensando en todos estos beneficios, ¿verdad? Le hacen que se quede, y también reza mucho para poder mantenerse en esta travesía a pesar de los desafíos, y lo compara como a cuando estás en un barco, que continúas en el barco a pesar de las tormentas, a pesar de todo, y no saltas del barco. Entonces ella se queda en su barco. And I can be here to tell you my experience so that you might be inspired and inspire other people to follow Srila Prabhupada in this movement. Yeah. Y por supuesto ella espera que de alguna forma lo que ella ha vivido, su experiencia,
pueda servir de inspiración para que los demás puedan quedarse y puedan seguir a Srila Prabhupada. Yeah. Yeah. And as far as joining, I had the same prayer that Nirmala had. I just prayed that I need the absolute truth. And so I prayed, I didn't have any conditions, I know 0 conditions. And that prayer was answered 2 days later. I was given a peace card by Dravanaksha Prabhu, who has passed away now. Krishna blessed him. And so then I went to the temple. And then I've stayed there ever since. But one thing about the prayer I learned that you can pray for so many things, but it's the intention in which your prayers are coming from. Y ella también, así como su hermana, ella también hizo una oración, ¿verdad? Necesitaba encontrar la verdad, dijo que tenía 0 condiciones a cambio para poder encontrarla, y 2 días después también recibió respuesta a su oración. Un devoto le dio una tarjeta invitándola al templo, quien ya ha fallecido, pero fue quien la invitó, y ella dice que lo bueno, o sea, lo importante de las oraciones, podemos rezar tanto, hacer tantas oraciones, pero lo que importa, lo más importante es la intención. The prayer has to be fully detached from the outcome. Because in a sense, you're saying, I'm surrendering to you, whoever you are. I just need to know. And if you choose to let me know, then I'm here to accept that. That's a very different prayer than so many other prayers that I've prayed for. Y entonces, ¿cómo es esta intención cuando oramos? Ella dice que tiene que hacerse con desapego del resultado, ¿verdad? Me entrego, me rindo, quien sea que eres, me rindo a tu voluntad. Si eliges que yo pueda recibir lo que necesito, que así sea, lo cual es muy diferente de los tipos de oraciones que ella solía hacer antes. As far as being any kind of spiritual inclination growing up, as Nirm said, we were Catholic. I was very happy being a Catholic. I used to go to church by myself every day. I go to mass in the morning. And I love the nuns. We used to play in my cousin's house. We would put a sailor hat, the white and have black, dress up for the nuns and priests. Sorry, could you repeat just the last sentence? No, we used to wear a sailor hat. I don't know if you know a sailor hat. We put it here. It was white flat, and then we put a black veil on, and we used to dress up like nuns and priests. My cousin would be the priest. Ok. So, ella dice que antes de unirse a los devotos, ellas fueron criadas católicas y que ella era una católica muy feliz. Le gustaba ir a misa, iba a la iglesia y que con sus primos jugaban a disfrazarse a monjas y a curas y se ponían como estos sombreritos de marinero y un velo negro y así. Se disfrazaban de monjas y jugaban. Ese era su juego. And my cousin used to dress up sometimes like a bishop almost, and he'd give us the Holy Eucharist. Y dice que uno de los primos a veces incluso se vestía como el obispo y les daba la Eucaristía y la hostia sagrada y todo. Wow. It was something other than fully mundane activities, Yeah, I enjoyed my time. I went to Catholic school till I was in, I think, 6th grade or 7th, 8th grade, maybe. I like all my nuns. There was one that was very mean. She used to kick the kids under the desk. Oh, to kick? Yeah. Oh, my goodness. Dice que ella iba, sí, le gustaba ser parte de la religión católica, fue a la escuela católica con monjas, las quería todas, menos a una que era cruel con los niños
y solía patear a los niños por debajo de las mesas, de los pupitres. He was pretty nasty, this boy. He was a troublemaker. Ajá. But he knew how to press all of her buttons. And he could really get her angry. Y que dice que, bueno, que en realidad pasaba solo con un estudiante que era bastante rebelde y daba muchos problemas y sabía cómo disparar a la pobre monja y, bueno, ella respondía así, dándole... And then another one, Sister Pauline, she was the music teacher. She was always with her pitch pipe and singing all the time. She was lots of fun, and, you know, we liked her, and she was happy all the time. Y había otra, Sister Pauline, o la hermana Pauline, que era lo contrario, ¿no? Como muy feliz, muy musical, siempre estaba cantando. Sí. So sometimes we think devotees, oh, this one's like that, this one's like that. I like this one, I don't like that one. I learned from that, you know, people are people. They're human beings, and they have feelings, and they have backgrounds, and they can become devotees, but they bring all that with them. I'm sure Janaki is very well aware of all of that, being a therapist, right? Yeah. So, you know, in every faith and every religion, you're going to find so many similarities. Y dice que, bueno, que... There's some echo. Okay. Dice que a veces, pues sí, que podemos juzgar a los devotos, a las devotas, ¿verdad? Pero que ella ha aprendido que pues realmente somos humanos, ¿verdad? Y todos tenemos nuestro pasado y cuando nos volvemos devotos traemos ese pasado con nosotros y que como Janaki muy bien sabe, ¿no? Ella es socióloga, ella estudia al ser humano en sus micro y macro universos, pues sabemos que sí, es difícil, tenemos sentimientos, tenemos nuestro pasado y todos somos así. And I had some relatives that they prayed for everyone. They were very, very good people. The difference is that they don't understand. They don't understand the depth. They know Krishna. They know God is great. They don't understand how great He is. So the sentence cut out a little bit in the beginning. There was some noise. Would you mind repeating it, please? Yes, I had some good examples. Some relatives that were very, very pious, very religious, always prayed for people, were there whenever anybody needed anything. But they didn't have the philosophy. So unfortunately, you know, if they could have been a devotee, that would have been a blessing for them because they would eat meat and do so many things. Y que ella cuenta con muy buenos ejemplos en su familia de personas piadosas que rezaban, pero que no tenían la filosofía, ¿verdad? There's a little sound in the background. I wonder is there someone working on the garden, maybe? I can't do anything about it. That's fine. That's no worries. I just want to see who it is. Yeah. So if that's okay with you, I'm just gonna mute you until you speak. That's okay? Yeah. Yep. All right. Entonces, voy a esperar un poquito a que el ruido pare de fondo y regresamos. So maybe we can finish this question and jump to the next one with Rangavati to give some time to the sound. And then yes, we go back to you. Okay. Yes. You're a great host, Samantha. Okay, thank you. Yeah, I'm I just want everybody to enjoy this and be happy. So I know how I can only speak for myself. Yeah, so don't worry, Nirmala. We will just make some time until the sound finishes. I'm sure in a couple of minutes or 5 minutes. What is it, Nir? What's going on? Huh? Oh, let me open it. Oh. There you go. Yes, we can hear you. They're mowing and trimming, so it might be a little bit. So. Okay. I can mute it whenever the sound comes and then open. Okay. Mute me. Ok, perfect. Yeah. Bueno,
problemas técnicos resueltos. Would you like to add something else, Rangavati, or should we jump to the next? Yeah, I'm good. All right. So, Janaki. Seguimos. Ok, tiene ella razón en el sentido de que para nosotras incluso, que somos más jóvenes, nuestras amigas y demás, y las devotas que participan periódicamente en el grupo de Satvasanga en español, encontramos en las discípulas de Prabhupada ese reflejo de cómo como mujeres, madres, esposas, profesionales, trabajadoras, y especialmente en Nirmala y Rangavati Dasi, la alegría, ¿no?, de asumir no solo la vida, sino también el proceso espiritual con todos los devenires, lo bueno y lo no tan bueno, ¿sí? Y que para nosotras es verlas solamente, bueno, tú has tenido oportunidad de estar con ellas personalmente, pero verlas en su alegría, en su complicidad como hermanas, con sus amigas, sabemos lo que hacen, es de mucha inspiración para nosotras y tiene sentido, tiene razón ella en lo que dice de cómo su vida es ejemplo para asumir, pues para que nosotras también podamos asumir la vida. So Janaki here is reflecting back a little bit from what she's been listening to so far, and she just wanted to confirm or reaffirm what Rangavati was saying, that she wishes to be a source of inspiration, right, while she's practicing her devotional practice. And Janaki was saying, yeah, we find as young women, wives, working mothers, seeing you both assuming life and the spiritual path with such, joy. It really is inspiring, and also seeing the complicity between you two, and we're sure that this complicity extends to your friends as well. She just wanted to say that it really, both of you are inspiring and are an example of this joyful spiritual practice. Well, thank you very much. We owe everything to Srila Prabhupada, really. And we can't, without his mercy, I don't know. Dice que sí, que se lo debemos todo a Srila Prabhupada y que realmente no sabría qué hubiera sucedido sin su misericordia. Yeah, I can't turn my phone because it keeps going dark. I don't know what to do. Oh, we can see you perfectly. Okay. Just I don't can't worry. see you then. You're all dark. Oh, okay. We're here. Okay. As long as you hear us, Yes, we're here. I wish I could fix it for you, but yeah. So I could have had my son-in-law here. He would have gotten it. Yeah, it's working fine so far. And maybe Janaki, si quieres, vamos a la siguiente. Sí. We can go to the next question, and Nirmala, as soon as the background sound is off, you can give me a thumbs up. I'll keep an eye and I open your mic. Sounds good? Yeah. Okay. En este sentido, ¿podrían ellas, por ejemplo, darnos o dar algún consejo para una persona que recientemente está comenzando a practicar Bhakti Yoga? Y también, cómo desde su experiencia propia, hablando de este tema, ¿qué consejo también se le podría dar a alguien que ya lleva muchos años en esta práctica? So our next question would like to ask you is, what advice would you give to someone who is just starting to practice Bhakti Yoga, but also what could you say or what advice do you have for someone who has been practicing for several decades? So both ends. Well, go ahead, Nirms. You say. That noise doesn't bother me so much. Let's see how it goes. It's pretty strong right now because he's going around. So start with my sister. Right.
vamos a empezar con Rangavati. Well, it's really quite simple. You just follow the directions that Srila Prabhupada has given, because he has chalked this out completely, and all the acharyas, there's nothing particularly confusing or, something that we can't know immediately. Reading is the key. Chanting is the key. Associating with devotees is the key. Taking prasadam, following the principles. Those are the main thrusts, whether you're one day in the temple or 60 years in the temple. Krishna consciousness or love of God is a growing, it grows and grows more and more and more and more. And so you get there by following the process and by doing all the things that the acharyas have given us. Of course, the big hurdle is dealing with our minds and our prejudices and our ignorance and our lack of our ego self, thinking we're the body, we're the mind, we're the intelligence. The outer body is the flesh and everything that we see. The inner body is the mind, the intelligence, and the false ego. And it might be easy to walk into the temple, whatever age you are. You might be able to walk in the temple and sing and dance. But what's your mind doing? What's your intelligence saying? What's the false ego doing? Those are the real contests that we have to be take part in. Uh-huh. Y ella nos dice que, bueno, como consejo, como respuesta a la pregunta, es muy simple, es simplemente seguir las direcciones que nos ha dado Srila Prabhupada, ¿verdad? No hay nada particularmente confuso, ya sabemos leer, cantar, relacionarnos con devotos, devotas, seguir los principios y nuestro amor por Krishna, nuestra relación con Krishna es algo que crece y crece cada vez más. Entonces, ella después hace una distinción entre, digamos, nuestra experiencia exterior y nuestra experiencia interior. O sea, es fácil con nuestro cuerpo ir al templo, ¿verdad? Movernos, llegar al templo, ir adentro, cantar, bailar, pero que realmente es importante mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué me está diciendo mi ego falso? ¿Qué me está diciendo mi mente? ¿Qué me está diciendo mi inteligencia? Observar esa experiencia interna, que no es tan fácil. Wow, you're good, Damayanti. That was a lot. Sorry, I went too long. You're fine. You got a great memory. It says in the Nectar of Devotion that memory is a sign of intelligence. It's very important in Krishna consciousness. Thank you. Yeah, so the more you do those things, the happier you'll become, the happier the people around you will become. And that testimony, your own testimony, will push you forward. Y que cuanto más lo haces, más felicidad sientes, más felicidad sienten las personas a tu alrededor y ese testimonio de esa experiencia es lo que te empuja hacia adelante. As you go along in your devotional practice, and it is a practice, it's not an event, you'll find that certain hurdles, certain challenges will be coming, in front of you that you have to deal with. Y a medida que practicamos, ¿verdad? Esto es una práctica devocional, no un evento, sino una práctica. A medida que continuamos, avanzamos, vamos encontrando desafíos y situaciones que son difíciles. Financial troubles, marital troubles, children troubles, illness, war, like in Ukraine, famine, so many things will come in front of you, challenges. And those are problems. No one will say they're not problems.
Right. Y, Okay. Oh, Prabhupada says the real problems are birth, old age, disease, and death. Those are the real problems. y a medida que, ¿verdad?, atravesamos, vivimos esta vida, vamos a encontrar diferentes desafíos. Algunos son financieros, otros tienen que ver, pues no sé, con la pareja, con los hijos, con la salud. Hay gente ahora mismo en Ucrania experimentando una guerra y nadie dice que estos problemas no sean reales, son muy reales. Y hay que recordar que Prabhupada decía que realmente nosotros enfrentamos 4 problemas, que son el nacimiento, la enfermedad, envejecer y la muerte. Yeah. So becoming strong in your practice prepares you for, well, hopefully not taking another birth. Y si nos concentramos en fortalecer nuestra práctica, si todo va bien, entonces no tendremos que volver a nacer, ¿verdad? Nos prepara para no tener que pasar por eso de nuevo. Or at least reduce that quite a bit. O al menos reducirlo lo máximo posible. So again, it's a win-win situation. Because when you're ready to die, like our neighbor next door, Narada Muni, been a devotee since 1969. He's suffering greatly the last year, Nams, about a year. Yeah. And he's just days away from leaving his body. Radhanath Swami was just at his bedside last night. And he's surrounded by devotees. So he's in a much better situation than so many others. Y como ejemplo habla de su vecino Narada Muni Das, quien es devoto desde el año 1969 y quien lleva aproximadamente un año atravesando problemas de salud muy serios y parece que se está acercando pues ya al momento de fallecer. Y él se encuentra rodeado de devotos, devotas. Anoche Radhanath Swami lo fue a visitar. Entonces vemos cómo él está recibiendo ese, digamos, ese beneficio, ¿no? There's a saying in the health world that what you do in your 30s helps you in your 40s, what you do in your 40s helps you in the 50s, so on. So now your girls are young. Your audience is probably young and beautiful and fresh and capable. Entonces, bueno, tienen que recordarlo, o sea, lo que hagan en la década de los 30 les va a ayudar a la década de los 40, lo que hagan en los 40 les va a ayudar en los 50 y así. Y bueno, ella dice que no sabe exactamente quién está escuchando, pero que se imagina que la mayoría de la audiencia es gente joven, capacitada, bonita, entonces estamos a tiempo. So, go forward with great enthusiasm and be all that you can possibly be. Because remember, we are the spirit soul, which is Satchidananda Vigraha. It's full of knowledge, truth, and bliss. So that's who we really are. So the younger you get that, and the younger you follow that, the better off you'll be when you get to be older, like me. And you will get older. Like Prabhupada says, don't think this won't happen to you. You will get older. And what are you going to take with you? Well, you're going to take all that beautiful Krishna consciousness with you. Entonces, ella dice, sigan adelante con entusiasmo y sean todo lo que son capaces de ser, ¿verdad? Somos almas espirituales, Satchitananda, y cuanto más jóvenes comenzamos este proceso, cuando llegamos a la edad, a la vejez, más nos hemos beneficiado. Y Prabhupada decía que lo único que nos llevamos realmente es estas experiencias devocionales con nosotros, ¿verdad? Yes, the 26 qualities of a devotee. Anybody that has even part of that or some of that or all of that, I mean, that's the greatest fortune, and everyone loves that person and wants to be that person. And Prabhupada's given us a chance to do that. Start, keep on going forward strong,
and with enthusiasm. Utsavaha, this is the most important thing. Be enthusiastic about this process. That's my advice. Y bueno, como decía, ¿no? Srila Prabhupada nos dio la oportunidad de desarrollar las 26 cualidades de una persona devota. Algunos consiguen cultivarlas todas, otros algunas, pero el caso es que nos convertimos en estas personas queridas por todos gracias a Srila Prabhupada, y por eso su consejo es entusiasmo, sigan adelante y con entusiasmo. Yeah. Yeah. That's your armor, you know, enthusiasm, reading, chanting, following, as much as you can possibly do that your life permits, do it. Y esa es nuestra armadura, el entusiasmo, seguir cantando, seguir leyendo. Así que háganlo, cuanto más lo hagan, mejor. Y adelante. Now that, I really want to hear from Nirmala now. Let's try and see. Yes. Okay. I can try. They'll be going around, but well, of course, she covered so much and ditto on all of that. I would say for a new devotee, and like she said, new devotee, seasoned devotee, a lot of it all applies. But for a new devotee, I would say, you know, to find somebody, any devotees around you that you really connect with, that are like-minded, that you feel comfortable with, that you feel you can be honest with, that you can share with, and that's, you know, association is everything. So I think that's really important, and I think it's our responsibility. Like if I hear some of my god sisters, there's so many devotees, they'll reflect back when they first came, that this devotee really took me under their wing, and it's because of them I stayed. And I stayed because of this person, even though it was really rough, you know. And they remember the person that nurtured them, that listened to them, that cared for them, that kind of looked after them if something, you know, unfair happened like that. So I think it's important to really just grab on to good association. And Yamuna Devi would always say, and this applies to everyone, just fan that spark, whatever it is that inspires you in Krishna consciousness, whatever feeds your soul, you know, whatever gives you joy, whatever gives you inspiration, and just fan that spark, fan that spark, fan that spark. So Nirmala nos dice que ella cree que para una persona que se ha vuelto devota hace poco tiempo, aunque esto también aplica para quien es devoto hace tiempo, es encontrar a gente con la que conectes a un nivel profundo, honesto, con quien puedas ser quien tú eres, expresar lo que te preocupa, contarle, sí, ser quien tú eres. Y que ella ha escuchado tantas historias de sus hermanas espirituales que contaban que alguien les protegió, les cuidó en un principio y hizo que se quedaran a pesar de que las cosas fueran difíciles, ¿no? Tener a esa persona a la que nunca olvidas, que te ayudó, te acompañó, es muy importante. Entonces, para ella lo más importante es buena compañía, y menciona a su hermana espiritual Yamuna, que siempre decía que teníamos que avivar la chispa con lo que sea que te inspire, te dé alegría, lo que sea, aviva esa chispa. And for the older devotees, the same thing. I think it's all our duty, whether we're just in Krishna consciousness a month, you can always extend the mercy and care to a new person. And however far along we are, we should always extend love and kindness and time to devotees. I'm very much, you know, care about devotees, care about people. And it's important that time is so necessary to associate with devotees, and then also to give to devotees. And also for new, I think developing good habits right in the beginning is like really important, especially with japa. You know, it's it's just, well, for me, it's just been my anchor, japa, and it goes through waves of, you know, difficulty and
ups and downs, but if you really develop good habits, it will carry you so far, it'll carry you all along through everything in your life. Y para los devotos que llevan más tiempo practicando la conciencia de Krishna, dice que realmente es como casi que su deber transmitir la misericordia, el amor, la amabilidad a los demás y realmente dedicarle tiempo a los demás, tener relaciones auténticas, buenas y para los nuevos devotos, regresando, ¿no? También es desarrollar buenos hábitos, todo con relación a la japa, porque para ella la japa es como su ancla, no importa lo difíciles que se pongan las cosas en la vida, ella se refugia en la japa y los efectos de año tras año, ¿verdad? Estar firme con la práctica de la japa han tenido efectos a largo plazo muy benéficos. And I think also for seasoned devotees, I think it was Bhakti Tirtha Swami who said, you know, as you get older, the tests get harder. And I have seen that, you know, especially like my sister just said about our godbrothers leaving next door. And what she said about, you know, marriage difficulties, financial difficulties, senior devotees that you see that, you know, have maybe fallen down and so many issues going on. But a good friend of mine, God sister, will always say, whatever is in front of us, whatever issues we're dealing with, somebody else is dealing with, no matter how extreme it can get or how hard it seems or how unfair it seems, this is what Krishna has put in front of us. And we have to see it like that and see, okay, Krishna, how am I going to deal with this? Please help me through this. Please let me hear what I need to. My prayer sometimes is let me hear what I need to hear, see what I need to see, speak what I need to speak, feel what I need to feel to get closer to you and to understand and to keep going in our sadhana, keep going in our life towards Krishna. Y volviendo otra vez a los devotos que llevan más tiempo, ¿verdad? Dice que cree que Bhaktitirtha Swami lo dijo, que cuanto más vivimos en la vida, más envejecemos, más difíciles se vuelven las pruebas. Ahora mismo su hermana Rangavati contaba la historia de su vecino, que está a punto de fallecer, ha tenido problemas de salud, otros problemas, ¿no?, que enfrentamos, financieros, familiares, pero que, tal como una hermana espiritual suya dice, lo que sea que esté delante de nosotros, por más injusto, difícil, duro, ¿ya? Tenemos que recordar siempre que esto lo ha puesto Krishna, ¿verdad?, en nuestro camino. Entonces, ella siempre pide ayuda a Krishna y hace una oración: Krishna, por favor, déjame ver lo que tengo que ver, entender lo que tengo que entender, decir lo que tengo que decir o incluso sentir lo que tengo que sentir para entender y superar esta situación que tú me has dado y continuar hacia adelante y seguir, sí, con entusiasmo, ¿verdad? One mantra Yamuna said a lot in the last year of her life, because our movement has gone in so many directions, people have gone in different directions, and, you know, sometimes she'd hear the craziest things or hear about different things going on, but her mantra in that last year was, I wish everybody well, I wish everybody well, I wish everybody well. There's so many directions we can take with criticism and this and that, but it was a nice mantra. I wish everybody well. Yeah, such compassion. Menciona a su hermana y amiga Yamuna, quien en el último año de su vida ella se daba cuenta de cómo el movimiento había cambiado de tantas formas, la gente había cambiado, cosas nuevas que sucedían. Y ante todo esto, Yamuna siempre tenía el mismo mantra: le deseo el bien a todo el mundo, le deseo el bien a todo el mundo, le deseo el bien a todo el mundo. So compassionate. And
we know that Yamuna is a big part of our online community. We have a monthly book club. Every first Saturday of the month, we get together and read a portion of her autobiography or her biography. And yeah, it's just an inspiration. It's been 3 years. We're almost done with the first volume of her biography, and it has inspired us enormously. So Janaki is popping out and popping in really quick. Some technical issues, I think, but I'm going to go ahead and jump with the last question for you, since we have been talking so much about, association and having good friends, honest relationships. I'm going to do it in Spanish first, then in English. La última pregunta tiene que ver con que ellas tienen varios grupos mensuales, semanales, en los que se reúnen con sus hermanas espirituales, otros devotos, y funcionan un poco como círculos de escucha, otros son de lectura. Entonces nos gustaría que nos contaran un poco más acerca de ellos. So, going back to the groups we mentioned, right, before we started the interview, some of the groups that you have, could you both tell us about a little bit of those groups? We'd like for our audience to get inspirations for those two. It's a little loud now, so go with Ranga. All right. Okay, so you can join a reading group. There's many reading groups, but these groups are not reading. We might read something, but basically they're for association. In other words, we speak about our lives, what's going on at the moment, our kids, our grandkids. Husbands, we don't talk about so much. And health issues. Most of us are, older. And we just, bring some special little treat, like Ruchira. She has her cows. So yesterday she made this amazing shrikhan, and she makes popcorn from corn that she grew and the ghee that she made from the cows that she milked. So it's like, a Krishna conscious life, and all the people that are practicing and coming together and sharing that. Bueno, Rangavati nos cuenta de que estos grupos que ellas, en los que ellas participan no son de lectura, aunque a veces leen un poco, pero básicamente son grupos para conectar unos con otros, ¿verdad? Para cultivar relaciones unos con otros, entonces, o unas con otras, porque son solo de mujeres, y se cuentan cómo les va la vida, cómo van en su práctica, cómo está su familia, su salud. No, tal vez no mencionan, no pasan mucho tiempo hablando de sus esposos, pero sí, a lo mejor, por ejemplo, una de ellas cuida las vacas y entonces hizo shrikan con la leche de las vacas que ella cuida, y con el ghee hizo palomitas con el maíz que ella misma cultiva, y así van compartiendo. And we hear what their services are. Like one of the devotees is the secretary at the temple and all that goes on. And someone else is this Gurukula teacher for many, many years and shares in that. Now she's retired and she just goes around the community helping everybody. So we hear those kinds of things. Y también hablan de sus servicios. Por ejemplo, una de ellas pues, es la secretaria del templo, la otra era profesora del Gurukula por muchos años y ahora ya no lo es más, se ha jubilado, pero ofrece su ayuda a toda la comunidad y así comparten acerca de sus servicios. Someone else teaches the Bhagavad-gita. Her and her husband, they give classes and they have online classes for a long time. She chants many, many rounds. So we hear about their life. Someone else is just going up to New York to put all the 148 outfits at the New York temple, or reorganize them and retire some of them. Otros, por ejemplo, hay una devota que enseña el Bhagavatam online con su esposo y cantan muchas rondas, entonces escuchamos acerca de cómo es su vida. Otra está yendo a Nueva York al templo para ayudar a reorganizar los decenas de vestidos de las deidades. Ella está, pues sí, va a ir para allá, va a reorganizar, va a sacar los que ya no sirven y así van contando
en lo que están ocupadas. Someone else is a nurse and she just started devotee care. So she has a whole website and a whole program helping devotees with Meals on Wheels. She's having seminars coming here. And someone else is a great cook, is always cooking for the temple or all the festivals. Otra es enfermera y acaba de empezar un programa, una página web en la que incluye un programa que se llama Meals on Wheels, que es algo de aquí de Estados Unidos que da comida a las personas que menos favorecidas. Otra es cocinera, entonces a veces cocinan juntas en los festivales y así. Yeah, so it's basically a way of associating in an informal, friendly way. Entonces, básicamente, estos círculos, estos grupos son una manera de relacionarse de una manera más informal. And of course, it's all girls, all women. So that makes it, easier in one sense. Y como somos todo mujeres, pues de alguna forma se nos hace más fácil. And sometimes someone is really going through a very painful situation, a divorce, or a very difficult problem with a child. So we all rally around that person and make our life and our time available to them as much as they need. Y por supuesto, a veces alguna de nosotras pasa por una situación muy difícil, tal vez un divorcio, tal vez dificultades con alguno de sus hijos. Entonces, todas nosotras nos unimos y dedicamos tiempo, estamos disponibles para apoyarla y acompañarla. And that's a very comforting feeling to everyone because they'll be there for you if you need that help. So building friendships is what the groups help to do. Entonces es un sentimiento muy reconfortante saber que va a haber un grupo de personas ahí para ayudarte, para apoyarte, y realmente estos grupos, la finalidad es cultivar, crear amistad. And you get to see the example of these women. You get to be with them and talk with them and see how they act and what their life is about. And like Nir said, association is everything. It's very inspirational. Y de esa manera, pues también las demás se vuelven como un ejemplo para ti también, ¿no? De cómo viven su vida, lo que hacen. Y sí, la compañía lo es todo, como decía Nirmala. Sí. I just wanted to say one other thing to add on to what Nirms was saying about, finding someone that you can talk to. I think it's a kind of a shortcoming in the movement, at least in the decades earlier, not so much now. But you have to be able to be honest with someone, really honest, someone that you trust, and be able to reveal your mind. It is one of the 6 exchanges. Sometimes that's missing. You feel a little embarrassed, so you don't say. Yeah. You don't admit, right? The challenges. Yeah. Dice que, volviendo un poco a lo que Nirmala comentaba antes de la importancia de encontrar a alguien de confianza, tal vez al inicio del movimiento era algo más difícil, hoy en día cree que sucede más, pero ella quiere reforzar lo que Nirmala decía y que es tan importante encontrar a alguien con quien podamos ser completamente honestas, con quien confiemos 100%, porque a veces, bueno, es uno de los 6 intercambios, ¿verdad?, amorosos, y a veces nos puede resultar difícil. Quizás nos sentimos avergonzadas porque no estamos como en cierto nivel, ¿verdad? I think Bhakti Tirtha was the one that said, I don't have any secrets. You shouldn't have any secrets. Y Bhakti Tirtha Swami solía decir, no tengo ningún secreto, no escondo nada. That's it. Janaki, ¿qué te hace pensar lo que acabamos de escuchar? Sí, pues las que hemos tenido la oportunidad y que nos hemos dado la oportunidad desde la curiosidad de explorar este tipo de relaciones, ¿sí? Porque no consiste solo en
que esté la persona, sino en cómo nosotras mismas buscamos o nos acercamos a este tipo de relaciones. Entonces sí tenemos, hemos recopilado, digamos, una serie de testimonios y todo el tiempo las devotas están contando y uniéndose unas con otras, incluso sin importar el lugar desde donde estén, porque ahora la tecnología nos lo permite, conectar, como decía una de nuestras grandes amigas, de corazón a corazón, ¿no? Y hace que la distancia se acorte. Entonces, sí, efectivamente, es un soporte muy grande, porque como ellas bien decían, todo el tiempo pues hay adversidad, todo el tiempo tenemos problemas, dificultades. Con los niños, las que tenemos niños, las que tienen niñas pequeñas, adolescentes, entonces nos vamos acompañando, nos hemos ido acompañando, incluso en las diferentes etapas de vida de nuestros hijos, con nuestras familias que no son devotas. Sí, sí es muy importante y sobre todo pasa mucho con aquellas que nos hicimos devotas, ¿no? Entonces, personalmente leer la historia de cómo ellas desde los 13, 16, 18, 20, 21, personalmente yo me identifico bastante porque siento que es un poco el reflejo de mi propia experiencia de vida, de cómo fue. ¿Sí? Entonces, sí, es muy importante. So Janaki was just reflecting back and how it resonates with her, this allowing ourselves to be curious and to explore the possibility of having close relationships, and from our side take some proactivity and go find this person, open your heart, get close to others, right? Like proactively seek that. And from all that we've been listening from your God sisters is this, you all say the same, how important it is to build these nets of support, and as one of our friends says, connect heart to heart, right? Heart connecting relationships. And for Janaki is especially important to listen to those stories of people who became devotees, because there's experience of those who were born into devotee families and they have one experience, but then there's the ones who became devotees at such a young age, and for her it's really inspiring listening and seeing those stories. Yeah. So Nirmala, would you like to share with us a little bit about these groups? Or yeah, let me open your microphone here really quick. Let's see how it's doing out there. He goes around, sometimes it's louder. The format that we use is to have, a short little kirtan and then offer our respects. And then we have a check-in, and depending on how many women you have, 5 or 5 or 10, too many is not good. You can limit, somebody could kind of be a moderator and limit, and just so it flows. Usually it's not needed, but sometimes it is. And then we all check in, and we check in with what's present, or maybe, how's it going from last time, the situation, and so forth, because and it's confidential, and you can always reiterate that everything's confidential, because in order to really be open and share, especially difficult situations, it has to be confidential. Very important, it's true, yeah. So ella nos cuenta un poco acerca del formato de estos círculos. Dice que suelen empezar con un breve kirtan, después ofrecen sus respetos, y generalmente estos grupos no son muy grandes, porque entonces no funciona muy bien. Generalmente son de 5 o 10 personas, y es de ayuda que alguien modere. Se van turnando para que sean moderadores y, comparten un poco cómo están, cómo va la vida en este momento, tal vez actualizan sobre algo que hablaron la última vez que se reunieron, y lo más importante de todo es que sea confidencial, y lo repiten siempre, ¿no? Esto es confidencial, no puede salir de aquí, para que pueda haber confianza, pues. I think she covered pretty much everything else. Yeah. Okay, great. So sí, eso era lo que faltaba como añadir información.
Janaki, bueno, nos faltan 5 minutos, ¿verdad?, para concluir. Sí me gustaría agradecer a la gente que ha estado dejando comentarios y escuchando, los vemos, los escuchamos o los leemos aquí. Y Janaki, quiero preguntarle a Rangavati que está dibujando. Rangavati, I see that you were drawing, maybe? Is that Oh, point I saw you doing some art? just fiddling. Oh. I was trying to tap this, but it doesn't work. You have to use a finger. Oh, okay. I thought you might have been drawing while we were talking. I wanted to see it. No, that's not me. My daughter can do that. Okay. All right. Pensaba que ella estaba dibujando en algún momento y quería ver que había dibujado, pero adelante, Janaki, sí. Bueno, no, pues creo que podríamos hablar extendidamente y espero que de verdad en alguna oportunidad pues se nos dé volver a hablar con ellas, incluso en persona, ¿no? Pues simplemente agradecerles por el tiempo, por estar aquí con nosotras. Es un inmenso honor escuchar sus reflexiones, tener la oportunidad de que nos compartan su sabiduría, su experiencia de vida, que es muy, muy valiosa. De verdad que lo apreciamos mucho y lo que más nos gusta es que queda grabado. Entonces podemos escucharlas tantas veces como queramos porque sabemos que muchas personas lo hacen. Entonces no nos queda más que agradecer su tiempo, su disposición, la alegría, el entusiasmo que inspiran, porque realmente es un honor conocer almas tan bonitas y que llevan tantos años en este camino devocional. Mm-hmm. So Janaki is saying that we could spend hours listening to you, asking you questions, and we hope that we can do it in person even better someday soon. We just want to thank you. We're so grateful for this conversation. We are inspired by your enthusiasm, the ideas, your positivity. It's listening to your insights and your wisdom inspire us in our spiritual journey. And we're so happy this is recorded because then we can come back to it and listen it again. People can listen to it. It's there for years to come. So thank you so much again for accepting our invitation. You're most welcome. Thank you for inviting and thinking of us. Yeah. Very nice. Yeah, dice que gracias por invitarlas y por pensar en ellas. And thank you for the rest of your audience and everyone that will listen. And best of luck to everyone. Best wishes in the Krishna consciousness. Y dice que gracias a la audiencia por escucharnos y que les deseamos toda la buena suerte a todos. And I've opened your mic, Nirmala. Okay, I also want to thank you because you're passing on these gifts, to everyone in your community and to women all over the world, really, in South America, Spain, right? Mm-hmm. And this brings us joy because you're giving the gift and these women will benefit, their children benefit, our whole community benefits by sharing in an intimate and kind and caring way, and it carries on. This gives me so much hope and joy. So I thank you too. And I think, so many of the new devotees and young people that have gone through so much and still are so dedicated and persevering and also caring for their children. So this can go on and we want to, we want to carry on Srila Prabhupada's mission of helping souls in this material world. So the personal aspect is essential. Y Nirmala dice que se sienten tan felices por esta oportunidad, les da esperanza que poder compartir, ¿verdad?, su experiencia y saber que quizás ayude a mujeres en las diferentes comunidades hispanas que nos escuchan hoy, y que ella se siente tan inspirada por la gente joven que a pesar de tantos desafíos perseveran, continúan, y que es tan importante seguir transmitiendo el mensaje de Srila Prabhupada a los demás. Así que sí, yeah. You both have this
strong message of, keep going. It's so nice. Both of you, yeah, I really appreciate it. Yeah. Keep going. And if there's a slip, if there's a fall, get up and keep going. Noted. Don't lament. No. It's not about perfect, it's about progress. You keep going. Y dice que si hay algún tropiezo, si hay algún problemita, no se rindan, se levantan y siguen. Se trata de progresar, no de perfección. Progreso, no perfección. Just like you watch your kids, they fall, they get up, they don't even think about it. Get up and go. Tal como vemos a nuestros hijos, ¿verdad? Se tropiezan, se caen, se levantan y siguen. Lo mismo para nosotras. You think, oh my God, how could I do that? What did I do? Never mind, just keep going. Y si hay momentos en los que piensas, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué es lo que he hecho? No importa, continúa, siempre continúa. Yeah, take to the process, practice, and things will be wonderful. Continúa practicando el proceso y las cosas serán perfectas, maravillosas. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. Haribo. Hare Krishna.